ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੰਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੌਕਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੂੰਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਨਰਵ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਨਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਜ਼ੀਓ ਲਿੰਗੁਅਲ ਤੋਂ ਮੀਜ਼ੀਓ ਡਿਸਟਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਫਲੈਪ ਰੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲੈਪ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਤੀ ਇਨਸੀਜ਼ਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਕਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲੈਪ ਰੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਲਿੰਗੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਲੈਪ ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਕਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਏਰੀਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਡਰਿਲ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਇਲਟ ਡਰਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਡਰਿਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰਿਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਡਰਿਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਡਰਿਲ। ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਲਿਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਰਿਲ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤਾ, ਨਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਜਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਲੀ ਡਰਿਲ ਸਟੋਪਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਡੈਪਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 8 mm ਵਾਲੀ, ਫਿਰ 10 ਵਾਲੀ, 12 ਵਾਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਡੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 mm ਵਾਲਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 4.2 ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4.2 ਵਾਲੀ ਡਰਿਲ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਕਸੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਰਿਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂਡੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਡਰਿਲ ਲਈ ਆ ਉਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਿਲਸ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੱਕੋ ਲਿੰਗੁਅਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 mm ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, 1 mm ਬੱਕਲੀ, 1 mm ਲਿੰਗੁਅਲੀ ਕਰਕੇ ਨਰਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਡਰਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ, ਹੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੋ ਟੂਥ ਅਤੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟੋਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰੈਚਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈਚਟ ਨਾਲ ਟੋਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਵਰ ਸਕਰੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ। And now we're going to the next one. And then I'll leave the drill in the osteotomy and just look at the top part of the drill and be sure it's in the same long axis as this tooth or this tooth. Now this tooth is tipped a little forward, so I'm mainly going with the second bicuspid. Now remember, I'm able to use these wider drills because I've got a wider alveolar crest. But I'm paying attention to be sure I've got at least a millimeter of bone on the facial and the lingual of the drill. Another thing to remember is the mandibular bone is a lot harder than the maxillary bone. So the hardest bone in the mouth is the mandibular anterior. The second hardest is the mandibular posterior. The third hardest is the maxillary anterior, and the softest bone in the mouth is the maxillary posterior. So this is a harder bone than that bone in the maxilla. So here we go. I've got an extender on here now, so the handpiece doesn't bump the adjacent teeth, and I'm able to use the largest drill. Isn't that amazing? With that platelet-rich fibrin. Now, I personally like to place a collagen resorbable membrane over the platelet-rich fibrin when I'm preserving a socket, just because I've got a flat surface when it heals. So there's the osteotomy. Here's the implant. This tells you what you're going to use. If you get to this drill, you're going to use a 4.8. Now, in the maxilla, you're going to use a larger implant than drill. In other words, if you end up with this drill, you may use this implant because the bone is so soft. But in the mandible, you're going to use the same implant as the size of the drill. Now the 35 Newton centimeter situation is kind of interesting because as long as it's screwed in well, as long as it's tight, we're not loading it for 3 months. And so as long as it's tight, even if you don't quite get 35 Newton centimeters of torque, but you're placing it into a flat alveolar crest with lots of alveolar process, it doesn't have to be 35 Newton centimeters if you're not loading it right there. You want it to be tight, but say you got 25 and it was really tight. You'll be fine because it's going to heal for 3 months before you load it, and that last little bit of bone will grow into or osseointegrate with the implant, so you'll be fine. And you'll be able to finger tighten it to a point and then have to use your ratchet wrench. The thing I love about this is so specific. If you're using those silver drills that don't have a shoulder, you may be a little bit off on your depth. With these, the depth is perfect. As you can see, I'm 35 Newton centimeters of torque here, which is perfect at 12 millimeters. And here's the healing cap, and these are just bone level healing caps for 3 months. It's just perfect.
Then 3/0 gut suture. And you will have primary closure. Remember, you're reflecting the flap from the lingual, so you're just having to reflect one flap. You can see we're sutured over here on the lingual. Now, not so far to the lingual that you take a chance on damaging the lingual nerve, but I'll put 3 interrupted suture. All right, so extraction of a mandibular molar tooth, socket preservation with platelet-rich fibrin, and then implant placement 6 months later. That's the dental minute.